Good evening, dear colleagues. Welcome to the press conference of Ukrainian national team head coach Ruslan Rotань. We do, as usual, hands up if you want to ask a question. The same applies to the Zoom version. So let's go ahead. Yes, please. Будь ласка, почекайте мікрофон, пане Анатолій. Hang on, we'll give you a mic. У мене одне питання. Чого не вистачило українській збірній для осягнення позитивного результату сьогодні? Дякую за запитання. Я рахую, трошки недотерпілими під кінець тайму, тому що, звичайно, коли пропускаєш голи роздягальну, то вже психологічно треба по-другому перелаштовуватись. І коли ти йдеш в роздягальну з рахунком 2-0 вже на табло за 2 хвилини, коли подвоюють рахунок, то це стає складною задачею для нашої команди, тому що ми розуміли, проти кого ми граємо. Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні. І я можу сказати, що хлопці заслуговують більшого. Хлопці, у нас дуже добра команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда спроможна набагато більше. The question in Ukrainian was, what was lacking to the Ukrainian team to achieve the result tonight? Coach Rotань replied, when you concede goals just before half-time, in fact, 2 goals in a space of 2 minutes, it's very difficult. It makes your task incredibly hard. Ruslan Rotань said, we knew who we were playing against. We knew the quality and the strength of the England team. But yet he can say that the Ukrainian boys deserve better. It's a good team and it will progress better further down the road. Yes, please, more questions. Do we have any? Yes, please. Yes, the gentleman in the second row. Hello. You didn't play a match since September. How hard was it to sort of be ready for this match? And also, there was a lot of Ukrainians in the stadium and some refugees as well. How nice was that from the English FA to bring these people in? Запитання було, ви не грали матчів, відбіркових матчів від вересня минулого року. Наскільки складно це було грати сьогодні проти Англії? І що ви думаєте щодо того, що на трибунах було багато українців, яким надали квитки і можливість підтримати їхню збірну? Так, дійсно, коли ти граєш останній матч півроку тому, то дуже складно перший матч дається, тим паче, коли гравці зараз, у нас, можна сказати, ми трошки омолажуємося, і я рахую, що цей баланс, який на зараз є, він в майбутньому дасть дуже гарний результат і зробить дуже гарну команду нашу. Але потрібен час. Я згоден з тим, що для цієї команди потрібен час. І ця перша гра проти сильного суперника, вона показала, що майбутнє в цієї команди є. Що стосується нашої підтримки, нам дуже приємно було бачити велику армію вболівальників наших, які нас підтримували. Ми хочемо сказати дякуємо нашим вболівальникам, хочемо сказати вболівальникам збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон Вемблі – це можна не передати, це потрясаюча атмосфера, яку відчуваєш, мабуть, можна тільки мріяти. І я рахую, що якраз
цей матч на стадіоні Вемблі дасть поштовх для нашої команди досягти великих висот. Coach Rotань said that clearly we need time. When you play next competitive game in half a year since the last one, it's a hard task to perform. Yet Ruslan Rotань says the Ukrainian team is getting younger. We got future stars in our roster, and in the future, I'm sure we'll get good results against anyone. We just need time. It was our first game against an incredibly strong opponent, but then again, judging by what we showed tonight at Wembley, we've got a future. And Ruslan Rotань wants to thank all the Ukrainian supporters for their incredible basically signals to the team, incredible wave of support that the Ukrainian team felt every minute of the game. Yet Ruslan Rotань says he's grateful for the England fans to support Ukraine as well, because it was an atmosphere like no other international game he's ever experienced. And clearly this unique Wembley Stadium atmosphere will give an incredible boost to the Ukrainian players who experience it firsthand. And from now on, it will be only the way up. У нас є запитання в Zoom. Микола Середич, прошу розмутуйте себе і ставте запитання. Будь ласка. Доброго вечора. Микола Середич, ютуб канал «Збірна». Руслане Петровичу, якщо не секрет, яка була мотивація і яка була ідея переведення Зінченка на позицію правого захисника у другому таймі? Дякую. Матчу трошки, скажімо так, коли заходили в фланг, ми загубили дуже багато м'ячів, тому в цій позиції я розраховував на те, що якраз в цих позиціях ми будемо менше губити м'ячів, будемо більше контролювати гру, і з цим пов'язано, плюс випустив свіжих гравців всередину, щоб дати поштовх і все-таки змогти переломити ход зустрічі, бути трошки активнішими попереду. Але, на жаль, попереду нам не вдалося сьогодні бути дуже агресивними. А що стосується десь місцями, дуже непогано контролювали м'яч, але, скажімо так, мабуть, терпіння не хватало в деяких моментах ще оставляти м'яч у нас, не доставляти його допереду, щоб прийшов момент, коли туди потрібно було віддавати. The question from Ukrainian media was from Збірна channel. Question to Coach Rotань. What was the logic by moving Alexander Zinchenko to the right defender's position after half-time? And Coach Rotань said he noticed that Ukrainian team lost many balls in that position, and that was the logic behind moving Zinchenko to the right defender position. And he thought that we will lose less balls, basically, and he thought that it will get more active by playing balls in to our forwards and strikers. And Coach Rotань also said that Ukrainian team controlled the ball well overall, but the team lacked patience to create moments. That was probably the major problem during the game. Any questions from the hall?
Yes, please. AFP. You're planning an entire qualification campaign, obviously in very, very difficult circumstances. How do you cope with that logistically at the start of a campaign, and how realistically, how well can you do? Запитання від кореспондента Agence France Presse. Ви плануєте всю вашу кваліфікаційну кампанію за доволі складних обставин. І як ви вважаєте, наскільки вам вдасться гарно виступити під час цієї відбіркової кампанії? Так, дійсно, в логістичному плані нам дуже тяжко. Ми практично 24 години збираємось на матч і приїжджаємо до місця, де будемо облаштовуємо табір, де ми готуємося, тому це дійсно дуже важко, але ми повинні виходити з того, що маємо, з цієї ситуації, яка в нас є. На жаль, війна, і ми це повинні розуміти. Ми тільки можемо, мабуть, подякувати нашим воїнам, що вони дають таку змогу нам проводити матчі з такими командами. Проблема логістики, я думаю, це вже на другому плані. Ми до цього, мабуть, повинні привикнути зараз. І дай Боже, щоб війна швидше закінчилась в нашій країні. Coach Rotань said, this is true. The logistics of moving from A to B is incredibly hard. It takes us almost 24 hours to get together and move to our training camp before the games. It's very difficult, as you probably appreciate that. Unfortunately, we got a war on our backs, and we can only be grateful to the Ukrainian armed forces who make it possible for us to play games and to participate in competitions. Clearly, logistics under those circumstances could be clearly of second nature. It's not the main thing. The main thing, we need this war to end. Будь ласка, Василь Медвідь, з Zoom, прошу unmute і ставте запитання. Доброго вечора, мене чути? Чути, прошу, так. Якщо можна, то в мене одразу два питання. Перше, багато вболівальників очікували вихід Віктора Циганкова, який перебуває у прекрасній формі в старті, але з'явився він лише на заміну. Чим було замовлено таке ваше рішення, і чи шкодуєте ви про нього? Також, чи не вважаєте ви, що, можливо, трохи запізнились з замінами, і, наприклад, Артема Довбика можна було випустити на поле швидше? Розумієте, коли матч закінчиться з результатом, який ми маємо на табло, то можна багато чого казати зараз і виправдовуватись. Але перед грою ми маємо план, який ми бачимо, який ми представляємо для себе. І той план, який був у нас, ми знали і розуміли прекрасно, що перші хвилини, перший тайм для нас буде дуже тяжкий. Збірна Англії нас буде пресувати, буде активно накривати, буде мало часу давати нам працювати з м'ячем. І перший тайм ми потрібні було просто витримати цей натиск, добре контролювати м'яч. І десь в другому таймі якраз ця ідея була, що Віктор Циганков, який зараз дійсно знаходиться в прекрасній формі, ви правильно це підкреслили, повинен вийти і, можна так сказати, зробити результат своїми успішними діями. Але, на жаль, ці моменти і плани, які ми плануємо, вони не сходяться. Тому, дійсно, тут не можна сказати, що я як тренер, можна по-різному це оцінювати, можна було поставити з першого тайму, я з вами згоден, але це було моє рішення, і я його прийняв. Що стосується виходу Артема Довбика на заміну, можливо, трошки раніше можна було, але Роман дуже гарно працював як
на оборону, і я думаю, що він добре працював якраз на оборону, тому що в нього це гарно виходить. The question from the Ukrainian media was, many fans expected Tsigankov being in a starting lineup because he's in an incredible form at the minute. And the question was, why was he basically not a starter? Why did Coach Rotань decide to basically let him play in the second half? And the second half of the question was, why Artem Dovbyk was basically let to come on so late in the game. Coach Ruslán Rotань said, clearly after the end of the game we can say many things, and we could obviously play with the different hypothetics. But before the game, they had a clear plan. They knew that first half would be very difficult playing against the England side, and it would be clearly the task to defend in the first half. And clearly, according to the plan, Tsigankov should have been playing in the second half when we would have been a much better position. Unfortunately, our plans did not come to fruition. It did not come to what we saw on the pitch. But Coach Ruslán Rotань says it was his decision only, and he bears responsibility for this. As to Dovbyk coming on late as a substitute, obviously substituting Roman Yaremchuk, the logic was that clearly we could have let Dovbyk play earlier instead of Yaremchuk earlier in the game. But Yaremchuk played so well. He was so crucial in coordinating with the Ukraine team defense. So clearly we had no logic. We had no clear idea in terms of why should we substitute Yaremchuk earlier in the game. Okay, thank you very much. You have to finish. Thank you very much. Good luck.